Okay, ready na, ready na? Okay, so ready na mo matubang sa climate change? So, nakita ninyo nung paspas kayo nagtuyok ang kalibutan. Tungod ba ka na sa climate change? Okay, so nadungog na huganihan ni Sir Nick na na-feel ko nun niya na ang climate change. Si Sir Nick, ba ang naka-feel sa climate change? Tanan? Nga nung nakaingon man mo nga climate change na dyan eh. It's the new normal, ingon si Sir, which is very good. Nga nung nakaingon man ka Sir na new normal na climate change. Okay, so it's the okay, so nakoy basahon no usa ni siya sa mga i-publish ni yours truly sa open sa UP nga article called so expert says climate change is the new normal today. Oh yes, our Earth is now getting warmer and warmer, and it is normal. So this is climate change. But how and why does climate change becomes normal? We are given a perfect Earth to live, a package of life. All we have supposed to do is just enjoy the gift and care for it. And we have enjoyed indeed. We have enjoyed so much and forget to care for it. We have consumed more than what we need. We live in luxury of everything without thinking of its effects to our mother nature. We use so much of our resources and live extravagant wastage. Tinood, di ba? Tinood. Thus, climate change becomes normal. We are responsible in this threat relief. The vast emission of carbon dioxide and greenhouse gases from our industries, running vehicles, to the Earth's atmosphere is mainly the cause of climate change. Why? Because greenhouse gases are captivating light from the sun that radiates the Earth and maintain its warm temperature. But due to the extra amount of these gases in the atmosphere, it also produced extra heat to the Earth's surface. The warming of the Earth results to the melting of the ice glaciers, pero wala man tayo ice glaciers din eh. Ice naman, i-try ninyo o biyawa sa inyong ref. Dali na siya matunaw. In the North and South Poles, rise in sea level, depth of natural resources, strongest typhoons, heavy rains and floods, and many more that mainly affects our food production and contribute to food insecurity. Tinuod? Yes. Unya kay hibaw ba mo sa akong na-feel karon? Na-feel ko og kahadlok, karatol tungod kay ang ang kaatubang nagkalain-lain nga sinaligan sa ilahang isig kaahin siya. Unya dili lang kay sinaligan, dili pa jud basta-basta. Na so, I know your power para mo help in the campaign of climate change issue. Okay. So, why climate change? Climate change has been in the news for years. But what is it, and how will it affect us? To understand climate change, you first need to know about the greenhouse effect. The Earth gets heat from the sun. In the atmosphere, greenhouse gases like carbon dioxide trap this heat and keep it from escaping back to outer space. Trapping some heat in the atmosphere is a good thing because it keeps the planet warm enough for us to live. But there's a problem. People all over the world are adding extra carbon dioxide to the atmosphere. That's because today we burn fossil fuels like coal, oil, and gas to do many of our everyday activities, like driving our cars, using our computers, and heating our homes. All of this extra carbon dioxide is trapping more heat in the atmosphere, making the Earth warmer and causing other climate changes too. The signs of climate change are all around us.
Temperatures are getting warmer, giant ice sheets are melting, and the oceans are rising. In many places, flowers are blooming earlier, snow is melting sooner, and birds aren't flying as far south for the winter. So why does this matter? Well, if the planet keeps getting warmer, we can expect more powerful storms and more flooding, droughts, and heat waves. And these changes could cause additional problems, like the spread of certain diseases, more wildfires, and food and water shortages. Climate change could put entire ecosystems, like coral reefs, in danger, and many plants and animals could become extinct. The good news is that we can take action. We can put less carbon dioxide into the atmosphere if we generate electricity from clean sources, like solar and wind power, instead of burning coal, oil, or gas. We can also drive less, use public transportation, and choose cars that go further using less gas. And you can do your part. Reduce your energy use by turning off the lights, the computer, and the TV when you're not using them, and walk or ride your bike to work or school. By making smart choices and working together, we can make a difference. Check out the rest of this website to learn more about the causes and effects of climate change, as well as the practical solutions that can help protect our planet's future. Okay, so ganahan pa mo og more videos, more information about climate change. You can check their website. To understand climate change, So, nganong maghisgot man ta og climate change? Sa may labot na to og naay climate change. So what og naay climate change? So because our food, our water, and our energy are the most sensitive to climate change. Nganong makaingon man ta nga food? Unsa may labot sa ato ang ikaon nga humay, sa atong ikaon nga luto ug naay climate change. Naay mga agriculturist din ni wala nang mga IO tanan, mga communication officers. Okay. So, unsa may labot sa ato ang water ug naay climate change. Ug labaw na unsa may labot sa energy nato ug naay climate change. Now let me show you the schematic representation of the impacts of climate change to our food security and our nutrition. So makita ninyo sa baba, sa ubos, food security and nutrition. Maunay ato ang ikinahanglan. So, before sa food security and nutrition na kinahanglan tao, livelihoods. Be it agricultural or non-agricultural. But, dili ta wala tay livelihood o wala ning atong agri-ecosystem and our agricultural production and post-harvest. But, naa sa babaw ang climate change. Naa sa kawanang-wanangan ang climate change. Gakatawa nato kay ga-suffer na ta. No? So, sa gisulti, di ba ganiha sa video, the vast emission of carbon dioxide causes climate change. So that's why nakaingon ta nga the three elements that are sensitive to climate change, kinahanglan tabangon ang food, water, and our energy. Mao na siya. So let me share gamay lang na truth, big facts. So 2011 pa ni siya nga update. Philippines ranked number 3 sa World Risk Index report among
Pila ka countries? Daghan jamo nga countries. 142 ba ang countries sa tibuok kalibutan? Kinsay nakatimaan? So, number 3 ang Philippines due to sindong. 2011 pa to siya. Okay, unsay sunod nga nigahasa sa Philippines? Pablo. 2012 Philippines ranked number 2. Dili mo malipay, ana? Nanisaka ang ranking sa Philippines? Ha? Okay. Rank number 2 tungod sa Pablo. Next. Pagka next year, unsa nga bagyo ang ni Yolanda? Unsa na may status sa Philippines? Philippines ranked number 1 because of Yolanda. So sa kagamay-gamay sa Pilipinas, tibuok kalibutan danghag gamay nga country. Pero ang Philippines ang ni-rank og number 1. Og nakahibaw ba mo nga ang Philippines ang naay super typhoon. No? Tungod ni Yolanda po. Okay. Don't worry, mag-share me og materials po. So in terms of disaster, Philippines ranked number 1. And in terms of sea level rise, the Philippines is number 3 after affecting 14 million people. So sa mga coastal areas. Another 210 di ay ang countries. Out of 210 countries, the Philippines ranked number 47 sa pinaka daghan og gihatag nga carbon dioxide sa dili lang ay carbon dioxide, greenhouse gas sa ato ang atmosphere. So, imagine 210 ang countries. Ang Philippines na asa 47. Duol ra gihapon na kaayo. No, ug magkataog top 50 ang gihapon ng Philippines. Okay. So, unsa man di ining top 10? Ang top 10 klaro kaayo no. Rank 1 China. Tungod sa industrialized jamo sila. Next is USA. So, kadako ang USA ug China. Russia, India, Japan, Germany, UK, Canada, South Korea, Italy. So, China and USA emit 42% of the whole greenhouse gas we have emitted to our atmosphere. Sa kadako, kaadso sila. So the challenge now, how to feed our 900 billion people in 2050. That's why naata din him. That's why we are making this climate change campaign. Because we have this challenge. Global food production must rise by at least 70% by 2050. Makaya ka na to? Climate change in South and Southeast Asia is expected to reduce agricultural productivity by as much as 50% during the next 3 decades. 30 years from now, kinahanglan, nisaka sa tao 50% ng production. May naaba ba ka tayo matamnan ana nga time na supposedly musaka ang production? Diba? O mga farmer pa ato ang pangutanon, ma'am, wala na jud may tamnan. Wala na'y tubig. Nangliki na akong juta. If I may mention, naay project ang ATI sa Tugtugan Kalapi. So, wala na sila ni-engage o farming. Wala na sila ni-engage o planting crops because wala sila'y tubig. Nangliki na kuno ilang yuta. Naaman galing tubig ug naalay ulan. So, impacts in Southeast Asia, increased frequency and intensity of extreme weather events, declining crop yields, loss of rich forest, damage to coastal resources, increased outbreaks of diseases, and economic losses and human suffering. Okay. The very truth is, kita nga gagmay radzamo o contribution sa global warming, kita mo ay nagsuffer o the most. Dili lang kay kita, naapoy mas kita. Mas nagsuffer o
ang ato ang mga farmers, the marginalized people we are serving, our clienteles. Diba? Sila ang nagpakabaka sa ilang umahan. That's why sila ang na-direct nga naapektuhan sa ato ang global warming and climate change. So, mangutana ko, unsa may kuyaw? Climate change or ang gira sa Marawi? Ha? Climate change na lang. Kaya climate change may atong istoryahan. Pero namus Marawi, mas kuyaw itong Marawi na. Okay. National security will be compromised once mo strikes climate change. So, kung naay climate change, puhon-puhon, pwede mahitabo ang gira sa Marawi balik. Na? Kay bisan tubig sa atong silingan, makikaway na ta, makikbuno na ta kay, nga nung imuhang ikuhang ang tubig ng kinahanglanon kaso na naho. So, sama na sa gira sa Marawi gihapon. So, mag-ilog na ta og asa tag tubig, asa tag pagkaon. So, the impact of climate change is worse than terrorism. Tinood mga sir? Mga pulis na mo diri? Na? Tinood sir? Baw ka ha? Okay. So, the question, does human change climate, yes or no? The question, does human change climate, yes or no? What's that, sir? That's over. That's over. Dili na ta mangutanan. Tungod kay kita sa atong kaugalingon na hibawta nga natay gibuhat nga nakaapekto sa pag-change sa ato ang klima. Bisan og kinsa na may mga 50 above na dinhi. Wala gyud si sir at si Angton. Luya man ka sir. Oo, tinawon po. Daghang benefits. No, apil na ana sir ang benefits sa climate change. Okay. So, yun na, no? Sa ato ang everyday nga pag everyday na to nga mga activities ni contribute na tao climate change issue, climate change factor. Okay, the questions now are: how much will it change? How fast will it change? In which way will it change? And where will this and that happen? And what human shall do to cope with climate change? So may atong buhaton. Dili na nato matubag ang how much will it change kay wala tay baseline, wala tay range ug unsa nakadako ang change. Dili na nato matubag og how fast, unsa ka paspas kay dili ta scientist. Information officers lamang ta. Na? In which way? Asa dapita? Dili gihapon nato makita. Pero ang aning last question, what human shall do to cope with climate change? Unsa bay mahimo nato kaya ni nato tubagon? Diba? Diba? Yes. Okay. So, I want to share this big facts sa inyo ha, pero I believe nga na mo yung anitanan at ito na laman na ninyo basaha sa inyo ha. Kanya, I hope nga i-share ninyo sa inyo ha ato ang mga clientele. Kay, daghan na siya o mga nindot kaayo nga mga information. Okay. So, the Department of Agriculture, dili bulag, wala na tulog, no? They are, nangita sila o initiatives o unsaon pag-fight, pili man nato ma-fight, pero unsaon nga matabangan or malesen ang issue sa climate change. So these are the DA's initiative towards climate change issues. So the DA has amot og nakahibaw mo ani nga naa siya gamay sama sa ATI nga AMIA, Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture. Office po na siya in coordination with Climate Change Office, CCO. So, AMIA Project 1, Strengthening Implementation of Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture.
So, usa ka aim ani is to have strategic mainstreaming. Tanang trainings sa ATI ra ang naibaw na tanang training sa ATI dapat na ay climate change topics. Dapat na ay climate change campaigns. Dapat na ay awareness on climate change. Sa inyo habang isig ka lungsod or sa inyo habang isig ka agency, gipadakit na po ba ang climate change? Yes? Sige, mag-istorya tayo niya, sir, o kung sa'yo ato ang mga initiatives sa climate change para na tayo exchange of strategies. Ikaduha, kanto siya, compose to siya ang mga seminars, Project 1, awareness, campaigns, maura ito gibuhat nila. But, pag-abot sa project 2, pag human sa Project 1 na-realize nila nga, unsaon manamo bisag unsaon na mo og conduct og training, bisag unsaon na mo og conduct og campaign, nobody will listen. Walay maminaw og moingon mi og naanay climate change, paingon na si climate change or na-strike na si climate change. So, ang ilang gibuhat ni develop sila ang another project. Ang iya project 2, building climate resilient livelihoods and communities through climate resilient agri-fisheries. The main aim is resilient yet progressive agriculture and fishery sector. Pasayloan jud mi ninyo nga ang amuang gipadak-an kay agriculture and fishery tungod kay naa mi sa gaway sa agriculture. So, unsa may nahitaboan ang project 2? Part ang ATI, part ang DA, part ang LGU, gani part si Kalapi. Sa project to, sir. Hey, baka sir na. Kilo-kilo naman si sir, oh. So, ATI initiatives. Our initiative is, before tamo ato sa initiative, nakita ninyo dali sa kilid. Ay, sorry. Nagpatuyang si Zah. Nakita ninyo dali sa kilid. ATI is bounded with 6 thematic programs. So, usa sa program nga nag-focus sa climate change is this: strengthening agriculture and fishery extension stakeholders' capacity in climate change adaptation and readiness. So, dili pwede nga bizaan sa ATI ang climate change. Nga naman tayo mukatak ra ang ATI agriculture-related nga mga trainings. Walay climate change. Diba? Pwede man unta. But then, because ATI is mandated to have campaign to combat with climate change issue, help combat with climate change issue, naali siyang climate change program sa ATI. Okay. So, kailan ka ani, Sir Nick? Sir Nick? Oh. Okay, kasama na, Sir Nick? Ako na amigo. Yohan amigo. Okay, that is Mayor Nelson Yu sa Kalapi. So, ang iya project 2, ni-start siya o pilot testing last year, 2017. So, o kasamaang palad, Sir Nick, ang Kalapi mo ay napili ng himoong pilot testing community. So, sa Kalapi, ipapili si Mayor Nelson. Unsa man sa tulo ka barangay nga among na-identify nga most vulnerable sa inyong lungsod, vulnerable to climate risk, ang pwede nato utangan sa pilot testing. So, Abukayan Norte, San Centro o Tugtugan. Ipili ni Mayor ang Tugtugan. Diha ka ato nga time, Sir Nick. Katong nag-courtesy call ang CRRM. Diba, sir? Okay, so basin nakalimutan si sir, remind na ho. So, Tugtugan Kalapi as the pilot community. Sa pagkakaroon na atay 15 ka organic swine production nga gi-establish kada farm household. So, meaning na ay 15 ka farm household nga nag-engage into organic swine production. So, sila ang nag-reproduce or nag-produce sa ilahang feeds
sa ilahang antibiotics, tanan nga ilahang ihatag sa ilahang baboy, sila may nag-reproduce. Dili sila pwede mo palit sa gawas. With technology training po. Mag-providean sila o technology training so that magamit nila ang readily available na mga resources sa ilahang farm. Okay, so mauna na aron ang itsura sa ilahang organic swine. Ang ilahang tangkaw is dili simentado ang juta. Unsa gi-advise lang ni nga simentohon kay mukaon mo ng baboy. Pero ang iyahang ventilation is still naagihapon. Kani siyang ilahang flooring unsa gani? Rice hull. Kinsa na nag-engage ani? Ang maribuhok ma'am, dito ni sila sa maribuhok ni-train sa technology training. So, ilahang i-replicate ang technology nga i-inject ni Sir June Habonillo sa ilahang kaugalingon. So, karon inubdispusay na ang ilahang first batch sa baboy. And, naay 5 nga provider og motorized fishing boat para ma-assist po ang ilahang livelihood nga pagkakitaan. Nganong gibuhat man ni sa ATI. Nakita sa ATI nga during bagyo, during climate hazards, during climate risks, pagkahuman mo ingon ang ato ang mga farmers nga, ma'am, wala namin makaon, wala namin mabaligya, kay kibahaan among humayan. Wala namin maani, kay amo ang mga mais na nga tumba. Now, gitagaan sila og alternative livelihood. Pero dili pwede nga iasa nila ang ilahang tibuok livelihood sa ato ang i-provide nga project. So, karon noon, anyway, na-feel naman po namo nga naa na sila interest sa ilahang project o naa na po sila kanang huna-huna nga mubalik sa ilahang pagpangunga. Okay. So, next is last March 26 and 27, nagpatawag ang ATI sa Climate Risk Reduction Network. Nga, sad ko kay, among of you here, wala dyan member sa Climate Risk Reduction Network. Na nagpadami sa DNR, nagpadami sa... pero naa ang taga-kalapi si Ma'am Tess o si Ma'am Abel. Basta daghan nga wala. Ang naalang kay PCA, PDRRMO, Bohol. Taga-Bohol ra ni tanan. Taga-Bohol ra. So, sad nga wala ang uban sa inyo ha. Nice. Ha, sir? Napo taga-Pilar. Taga-Pilar? Dili dahil Bohol ng Pilar, sir? Republic of Pilar. Okay, so, ang output sa kadto nga meeting last March 26 and 27 was the identification of another site for expansion of the climate risk reduction, a climate resilient agriculture and fishery project. So, na-identify na po ang Buakaw, Clarin, and Macaas, Tubigon. Yun sa muna pag-identify sa network. So, mao ni siya. So, the Department of Agriculture, Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture has developed a national color-coded guide map para makita kung unsa ang suitable nga crop nga lugar and unsa ang giatubang nga climate risk or climate hazards ana nga lugar. So wala pa mo naka-try or nakalungog man lang sa inyong mga technicians about the national color-coded map? Wala pa? Okay, atong suwayan din hino. Ay. Nasa CUP. Sige, kung tabi mo. Sir? Nasa CUP. National color-coded guide map? Reference. Comprehensive land use. Ang
ang mapa jud mismo sir ilang gigamit? Mura basis sa pag-determine sa lugar. Okay. So, mao na gigamit sa ATI will the network in identifying the vulnerability of the specific area. So, okay sa to'y ganahan, actually, mo introduce ko ninyo ani kay dili naman ni sa agriculture useful ang National Color Coded Guide Map. Bisan sa inyong pagpangasawa, pagtukod og balay, pagpangasawa, kinsa pagtanaw ba di mo sa National Color Coded Guide Map na bahaanan ng ilaha or landslide ng ilaha, muadto pa ba di ay ka, mga sawa pa ba di ay ka, di ba? Mga sawa gihapon, sir? Kalisod halag ba? Ayaw ba? Kapuzon may baha? Okay, pero kay bao pa di ay ka nga bahaanan ng lugar nga magtukod pa makagbalay niya, nga maano naman niya, di ba? So, pwede din siya ninyo magamit in making wise decisions sa inyong daily na activities. So, pwede ato ang i-run through ang kuan, ang technology or ang system. Pwede. So, malagit lang po sa www.farmersguidemap.ph.gov.ph. So, dili ta kalagin din hinaw kay wala man tayo wifi. So, dinhi na lang ta sa ako ang laptop. So, makita ninyo, yung pangayuan ta niyaw boundary. So, ang atuang gamiton is, ang political boundary lang kay River Basin, murag dako ra pud kaayo ang iyahang scope. Then, June 7 ta. Province of Bohol raman tatanan. O, di ko maglisod kay Bohol raman tatanan. Municipality of, sige, kalapi lang kay na si Sir Nick. Asarap to Sir Nick. Di, kalapi lang para makita po ninyo nga vulnerable jud ay ang kalapi. Sir Nick, sugod ka, kalapi lang kay para makita po nimo yun sa namo pag-identify ang inyong lugar. Di ba ka makita niya? Makita sir, pero ulo ra. Sino ba yun? Sina sir. Okay. Sige, so kalapi lang ha. Pilar. Sige lang, later pilar na po. Ito inalay. So, since Bohol is a rice granary of Region 7, so ito as ang tanawon ang crop suitability sa region sa Bohol sa rice. Rice is corn. Here, Bohol man na, Cebu man na, sir. Taga Cebu ka, sir? Silibo. So, makita ninyo ang map legends niya, naka-green gani sa mapa tanan, rice suitable area na siya. So, kani siya nga mapa, makita ninyo ang nagkadaiyang hazard code nga giatubang sa lugar. Dili lang kay sa kanang water, land base, apil ang water base. So, Bohol, kalapi, Bohol na siya. Sir? Wala na ako natuyo, sir. Wala dyan nang iplanuhan daan, sir. Kung barangay ito. Okay, so magkinahalan po di siya pulo paspas ng internet connection. Yung magamitan. Pero bisag asa ni siya tibuok Philippines, pwede. www.farmersguidemap.gov.ph. Guide map. .gov.ph. Tugay no? Pero anyway,
Kana siyang naay mga nakaputi na tanan. Gaya oy. Anyway, ganito ay climate resilient. Kanina ay climate resilient agriculture na project sa ATI. Dili lang ni ATI lang ang involved. Nag-encourage yung collaboration between TRR and climate change performing agencies. Like, katong i-mention ako ni Kiniha, PDRRMO, DENR, DAR, UNTA, BIFAR, NIA, DA-RFO, PCA, last na mga meeting ni appeal na ang PhilFIDA. Kay para at least ang mga services nga ilahang pwede mahatag sa ato ang community, mabuo sa community. Dili lang kay ang livelihood niya i-provide nga naka-budget gikan sa ATI but naapay additional nga mga assistance from other agencies. So if ever na may mga hunahuna diha to help the climate resilient agriculture project of this ATI, pwede, willing jud mi kaayo mo dawat og help from ninyo. So, ang pangutana ganiha is what human shall do to cope with climate change. So, in coping climate change, there are challenges na ay mga dimension or na ay mga areas nga naglisod jud ta. That's why bitaw giingon nila nga challenges kay naglisod ta. First ana is education. In educating people about climate change, lisod kaayo. Lisod kaayo mamadlong og silingan nga moingon ka nga silingan. Ayaw intawon na og daubi ng imuhang mga plastics diha. Silingan. Imuhang mang kanal ba sa imuhang kilid, ayaw butangi og sagot para walay mo bara nga tubig. Dili ta mag-overflow. Lisod kaayo, di ba? Tigbasong ta sa atong silingan. Bisan sa ato ang mga bata. Depende sa pagsulti, sir. Sige, sir. Unya, bisan sa ato ang mga bata. Adto gani kay ga-practice na rin ang school o proper segregation of waste. Bisan sa office, diri na disiplina na pud may nga practice na jud may proper segregation sa waste. Kay og dili ka mo practice og proper segregation, patungog-tungugan kag istorya, butangin na naman na diring usa ka basurahan og dili masabot. Dili malata og dili masabot. Kay nagsagol naman. Okay. So mao na siya no usa ka factor. Mo-agree ba mo na ako nga education is usa jud sa pinakalisod nga challenge nato nga giatubang in combating the climate change issue? Yes? So, kamo, makarelate jud mo ana kay mga info officer mo, ug kamoy manugilon. Lisod ba or sayon ra ninyo? Okay, dili lisod basta naay cooperation. Sakto jud ron sir, ikaduhang challenge, moabot jud ana ron sir. Ikaduhang challenge employment. Gamay ra mo mga EO. Gamay ra mo tigpamaba sa climate change. Okay, gamay ra mong tigpamaba, di ba, sa climate change issue? Gamay ra mong tigpamadlong, gamay ra ta. Mao na nga challenge gihapon kaayo. Sa gobyerno, pinara ka buok sangay. Sa gobyerno nga ni perform ang climate change. Nag-conduct og campaign sa climate change, no? So, gamay ra jud kaayo. Ikatulo, kaning ato ang dili pwede awayon ang aturas ngano gapatukod siya o kinadaghanang piggery, poultry o mga industries, no? This economic development, the rising industries nga way hunong taod-taod lang na ay mo tumaw na pud nga bag-ong industriya. Nailoan na, sir?
Sa mga dapat na ay agency pero wala po kahibagon sa sir. Ano sa gani sir? Wala po kahibaw. DNR. Pero DNR focused on tanan. Tanan. Kamu ma'am? Ay si ma'am. Kamu ma'am? Tanan? Appeal na sa urban areas? Tanan. Okay. Dili po tanan. So dapat na adjust siya sir no. Okay, so usa no sa lisod social development. Lain pud kaayo gatong ingnon ng SM nga ayaw na mo pagtukod og SM. Ingan ni Sir Sani ganihan na magtukod og dinhi ko og Sambog Mall. Yan na mo pagtukod og Sambog Mall kay makadugang na sa ato ang climate change issue. Sir, dugang employment. So, lagi, saon man na nato. So, pwede ta makahelp man. Little thing can help. So, clear criteria. Una nga criteria. Dili pwede nga ugmaon. Dili pwede nga sunod si mana. O pwede ta mamadlong karon nga nung dili man para dili na mausab pagkaugma. No? O pwede ta manugilan karon nga nung dili man. Dili na pagkasunod buwan na lang kung mamadlong kay para maka hatag ko kanang ginhawa usa no? Dili. So urgency kinahanglan dali ta. Kay gadagan pud ang oras ko no, ingon si ma'am. Okay, ikaduha. Kani mo may drilling kaso. Naday mo ani. Cost. Dili pwede nga magtabi lang ta dinhi nga dili ta mo gasto kwarta. Dili pwede nga mo provide ta og livelihood nga alternative nila nga kita mo gasto kwarta. Dili pwede nga mamadlong ta di ta mo gasto kwarta. Magpasa ba og ordinansa mga sir? Magasto ba gihapon og kwarta? Ha? Yes. Yes? So yes, kuno ingon sila ni sir. So magasto gid ta kwarta. Next criteria. Political and social acceptance. Mao to isulti ni sir ganiha. Sayon ra og naay cooperation. Sayon ra og mo accept ang tanan nga kinahanglan tamuak. Nga kinahanglan naatay sala, naatay sayop, kinahanglan naatay i-change sa atuang practice. Usual practice, naatay i-change. Ito akong isultigan niya nga little thing can help. Bisan sa inyohan na lang bay, no? Pwede na ninyo. Tagbilaran matingali o Carolyn murag ka practice pud sila nga dili nila kuhaon ng sagbot nga nagsagol. Sa inyo hapon ma'am. So basin tibuok Bohol pero naka-observe ko sa Cebu nga tanang sagbot kasagol. Kuhaon lang po sa truck. Sila na yung segregate, sir? Buta na, kung nila sa'yo. Ano yung nakasabok ko naman, mga kubang mga munisipyo, wala na gawat mga basura na dili. Segregated. Segregated. Oo. Kanya, kinsa man dahil tuod ang naitangkaw dinhi nga naa-kilid sa sapa o sa dagat. Tangkaw baboy. Naidaghan? Okay, kinsa mga kalibutan na dili mo init ang kinsa mga kalibutan na dili mo init, no? Nga kita gani mismo makabaho ta og tae sa baboy mo init gani atong ulo. Diba? Ang kada NGO na dunay mga kuan sa ilahan munisipyo asa pagsupay ang mga ba? Oh. Kay naamang gud tay mga tangko nga ang ilahang hugaw diretso sa sapa. Dapat na isiptik. Naamanay solid waste
management ko sa tanan ngayon Chiyos. Oh, pero na dili maminaw. Amay, upang Ang implementation na ginawa pa yan mo'y karon pa magpuna sukti o stricto ang implementation in segregation tungod lagi in issue sa climate change. Dugay ra ta ng ordinansa na sa environment. Okay. Kaso karon lang sukti. Tabangan lang gid nato. Tabangan. Okay, salamat sir. At least nanay niingon nga tabangan. So, naatay law, naatay balaod. Ang problema is enforcement and implementation. Kasuhan ng mga barangay kapital na wala niya enforce sa law? Pwede. Ignorance of the law excuses no one. Okay. So, mauna ni unta ang atong buhaton, no? Flood preparedness measures, improvement of drainage systems, wetland restoration, coastal management, and ug sa mga agriculturist adopt new technology on agriculture. Dili kay magkinahi og ulo no nga moingon nga ay ma'am ayaw ko tudloy kay naniguang na ko sa farming. Bag-o pa ka, mo pay pag-graduate nimo. Ako tudloy kay wala mo nag-actual sa farm. Daghay ging ana. No? Pero sa changing world, sa changing climate, pwede mo adopt sa tawag new technology basin og effective. Di ba? So, coastal management kinsa may naghibaw og International Coastal Cleanup Day. Daw September 17. Nabasa ninyo sa gihatag nga. Okay, so International Coastal Cleanup Day is September 17. Gamay lang nga information na pero dako na naw ikatabang ug ma-share nato sa atuang agency. No? Ang coastal cleanup. One day Sir, sa atua sa Philippines, daghan ta og mga coastal cleanup activities. Pero naadyo tay International Coastal Cleanup Day nga tibuok kalibutan mo perform og coastal cleanup. Okay. So, we need to reduce gas emissions and adapt to the impact of climate change. Pariha karon. Ingon si Sir ganiha, may tugnaw may landong karon niya, yang tugay-tugay kay may mo kalit rag init, pangutanon ta mo climate change na pa na. Ha? Okay. Init karon tugnaw landong karon taw-tawon mo kalit og ulan dili na climate change. Weather variation. That is weather variation, but mao na siya epekto sa climate change. Epekto na siya sa climate change. Kaya kung ingon ta og climate change, it's a long duration. Decades pa ka makaingon nga climate change na. Sir? Kaya karong ulan sa Marso, init na. Yes, sir. Oo. Epekto sa climate change. Oo. Kaya pag-change sa weather pattern, mo na siya kuan kanang gamay lang nga pag-explain sa climate change. It's the changing of weather pattern in mga 10 decades nga na. Why? So ingon si Sir length of time. Length of time, sir? Length of time. So basta kayang ilaha ang mga explanations sa scientists is 10 years to 30 years would change ang makaingon ta nga climate change na siya. Ang trend bitaw niya sa weather patterns. Okay, so another trivia. Nus agi announce ang summer? Last week? Tuesday? Unsa nga daw? April 10 ni-announce ang taga? Pag-asa? Okay, pangutan-on ta mo sa Pilipinas na ay summer wala? Ha? Pila ka season ang Philippines? Duha. Unsa to? Wet and dry. Na ay summer? Wala. So, ato ang hinahinayan sa correct nga
Sa Philippines, walay summer. Only hot, dry season. Hot, dry season na. Atong kasabaan ng tagapag-asa kay naingon na po silang summer no. Unya na po'y taga-media nga magsigig ingon nga summer na. Naapoy yung mga advertisements nga po ingon nga summer sale. Na? Which is, walay summer sa Philippines. Dito ra na sa ubang nation. Summer class. Kanang taga-eskwelahan dyan. Summer job. Oo. Pwede, o lisod dyan kayo, ilitok ang hot dry, inyo na lang, tig-init, or tag-init, no? Total, mga Pilipino, mata, mga Pinoy, mata, no? Makahibaw, mata. Nasa sir, HD? HD na ron. Hot dry na di ay. Okay. Sir? Okay, so, mauna to siya, no? We must start acting today together. Ang saon man, involve decision makers, naatay mga policy makers diri, naatay mga decision makers diri, appeal mo ana. So, ang uban ani mga heads sa section, sa information section, no? Pwede kaayo mo suggest something out of the box na pwede makahelp sa climate change issue. Next is increase understanding about climate change, which is very timely and very suitable for you tungod kay mga information officers mo. And create awareness about the need for society to adapt. Kandi mo ra kaya ra pud kayo ninyo. So we know enough, so let's now act and adapt. In Education Management at Joemelyn University. She is currently the Training Center Superintendent 2 and Center Director of Agricultural Training Institute, Region 7, here in Tagbilaran City. And she's a finalist for the 5th Search for Outstanding JICA Alumni of 2012 and a nominee for Outstanding 1996 ATI Achievers Training Manager category. Let us all welcome Dr. Carolyn O. Daquio. Thank you so much, Elsa Bongbusia. I was quite surprised. I was asking Doris, ano nga may introduction, Doris? Wala mo kong resource person. Anyway, who are first-timers to the center? Can I see the hands of the first-timers? Doris, ang first-timers? Doris, you owe something to them. The first-timers. Sa ninth-timer, sige, nagbalik-balik sa center. Sige. Anyway, I would like to break the rules of public speaking, no? I have to apologize since I just arrived from Manila yesterday and I have so many concerns in the office, considering that we have 4 simultaneous trainings now in the region. So I have to do some admin matters. So I just told Doris, just go ahead with your schedule because I don't want that people will wait for us. Ang digig ko ganahan nga maghuwat ang mga tao para sa isang katao. Because ano mang kasalanan sa early birds na huwaton man ang late comers? Is that fair enough? It's not fair. So that's why when we have activities in the field, you always inform the local chief executive that is it okay with you that we'll go ahead with the program, and once you arrive, you just give your piece. So okay mo po ang mga NCEs. Kaya para di ko magawa ang schedule, no? So with that, I'm so happy that we hosted this activity, and as per your t-shirt, climate change is not a fake news. Climate change is everybody's concern. It affects not only the environment, the natural resources, our individual families, especially agriculture, and all the sectors. When I graduated in 1982 with my environmental science, our professors were telling us that your course will be popular 10, 15, 20 years after, and more than. True enough, maunag yung pagka-popular ang environmental science after those years. And they were asking me, unsa ko na yung kurso?
Kay UPLB was the third university in the world to offer human ecology. And we were the third batch of graduate at that time. So ay napangutana pala yung edad kay bata pa ko. I'm a member of the millennials. Katawa sila. O na, linya ba sa itong agtang? May linya na sa itong agtang. You know, the Y generation, the millennials, the YOLO, you only live once. Lahi sila. Their upbringing and the environment is different when we were born before their time. Most of us, but I have seen younger generation here, especially our friend from, is that BGFP? Okay, mga young generation, no? They are familiar with all those gadgets. So one time, a grandson was asking his lolo, Lolo, yung sa man yung pagbuhi sa una, pagpuyo sa una, na you were growing up, that you do not have any cell phone. You don't have any iPhone, any gadgets. Then the lolo answered the grandson, we were just contented playing with the holen, the shato, the jumping rope, and all those activities which needs social interaction. Diba? Ako, maayo magduwag tubig-tubig sa una. Di ko madagpan. Pero karon, I do not see children now, especially during full moon, magduwa ang tubig-tubig. Now, very different ang ilang environment because we were born busy before computer, and I would like to borrow the acronym po ni Ray, kanang AD, applications deleted. No? We should be honest, we are not so familiar with those. Karoon na ang mga bagong generation, and we have to cope up with them because we cannot relate to them kung dili gud ta mag-studio. Okay. Especially that we are in the agriculture sector, we are so much affected. Livestock contributes 67%, no, for the change in our climate. And there are two schools of thought. Di daw tinuod, una pumingon na tinuod. So, kabalo magiging na tinuod, no, ang climate change. It's really happening now. We can feel. I was in Manila gahapon, I just arrived, and then init sa nga tanan, and in the afternoon, it was raining so hard. That was April 10. You cannot just imagine. When we touched down, init kaayo, then a few distance, there was some drizzle. Then after another kilometer, init na po. No? This portion here is raining, and the other portion, walay ulan. Gahapon, we were in Lobo, pwede kusuga po sa ulan. And in Tagbilaran, wala na po. So you can just imagine. So we have to do something because each of us is contributing to the change in our environment. Diba? In one way or another. And we have also to contribute our share in mitigating and do some adaptation measures. And we know that national in scope program cannot be applicable all over the country, because we are location specific. Diba? Varieties of rice may be applicable on those areas in Luzon, but in Visayas, it is not. Rice here, RC10, and the like is growing favorably in Bohol, but in other places, dili. So, dili na ito pwede na ikuridas, no? Our recommendations, because it's always location specific. So, kami sa ATI, we are just only 28 plantillion positions covering the whole region. The 4 island provinces, but we have our partners to do our social contract with the President. We have our ESP, Extension Service Provider. We have our learning sites who help us conduct our trainings. And now, last Friday, we were there in Cebu together with Senator Villar because the Farm Tourism Act is already approved. So we are now combining the farm with tourism. So farm tourism, sad to note for Region 7, wala pa yun accredited sa Department of Tourism. It's only in Luzon and Mindanao. So the challenge now
kinsa kay kinaunhan na farm to become a farm tourism, especially for Bohol. Ano na lang sa Bohol? But we are happy because 4 of our learning sites in, some of you, I think were there, in Alegria, in Cebu, Erland's Farm in Siquijor. It's an out-of-school youth farm. We have in La Consolacion College in Malibugo, ng Panginabuhian, binhi ng Panginabuhian. We have already graduated from the learning sites of ATI, now farm schools, and they will be complying the minimum requirements of DOT to become a farm tourism destination. So you can just imagine that, why are we going on that particular perspective? Because agriculture contributes much to climate change. And we have to do and introduce and let our farmers apply technologies which are sustainable, that will help our environment. So that's why we are really encouraging about organic agriculture and sustainable agriculture. So sustainable is not equivalent to organic. Dili na siya equivalent ang quotation. It's only a component, organic is only a component of SA, sustainable agriculture. So we are encouraging that so that we can contribute in one way or another towards our environment. Yeah? So let me go further on the learning side. Once the visitors or we enter a particular farm, we should get knowledge, skills on that particular farm, and we have to pay our farmer. Why? Because their time is devoted to teach us. At the same time, their farm will be earning. Learning by doing and earning while learning ang atong farmer. We are very much on encouraging and promoting agriculture because the average age of our farmers now is 57 years old. And you can just imagine the challenge. Who will feed us for the next 10 years? Kung wala yung mga. Because the young generation is not so attracted to agriculture. Even in our own family, you can just examine if you have how many kids, how many are there for the agri-related courses. Wala na. It's more on the medical, on the IT, and all other courses, but not on agriculture. Because there are many factors, but we know that there is money in agriculture. Kung magkugi lang yun. Diba? Kung magkugi lang yun ta, naamagyoy, panginuhaan ang agriculture, and at the same time, we are sure of what we are consuming. So, mo na mo encourage ka nun. That's why you can see our advocacy t-shirts. Many of our graduates are walking around the province and even the region. Our advocacy is, if you eat 3 times a day, you should thank agriculture and the farmer. Because breakfast, lunch, and dinner, they are the one producing our food. So we should thank them and pray for them that they have good health. Because many of them are working in the field more than 60, 70 of ages and still physically fit. Na may mga farmer entrepreneur aning lugar, aning grupo ha? Why farmer? For nagi po may tanong na ginagmay. Naay. Nagi po tanong. Ano mga ladies na to? Maybe they have plants. Flowering plants, mga cut flowers. No? Nagi po may kamunggay sa inyong balay. Tangad. Itawa si Sero. Nagi siguro kamunggay. Napoy tangad. Okay. Luya. Very good. Di na lang kumiyong kamatis, kaya basta yung uban may kamatis. So these are basics sa ato. The generation that will come after us will always remember that you and I have contributed for the future of our children and our children's children. So may inundan sila na tungod din. Okay, no? Tungod sa among information officer, we are able to get knowledge that we have to do something for our mother. So in Daquio, you are always welcome, not only today. Any time of the year you want to visit ATI, you are always welcome.
to see what we are doing there on the learning side. May ginagmay dito, you can copy. But the ruling, if you copy, ang mokopya, kinahanglan, mas wako kay nangopya mo. Diba? Ang mangopya ta, nangopya tag maot, no? Kailangan, sir, na mas wako ang atong output, kay nangopya naman ta. Diba? So anytime come here, if you want technologies on agriculture, then wala lang sa fisheries, no? Because it's not our turn. It will be farm. So, be it crops, livestock, poultry, on extension, on marketing, feel free to visit our office, whatever capacity that we can assist you. And remember, don't wait for retirement to plant a tree. You should start now so that you will reap the fruits of your labor. The time, 3 or 5 years from now, mamunga na imong gitanom. Ang ako lang yung sentimento, kay gamay naman kong lote, gamay lang ko gano'n. O naagi hapon. Pero kung daghan pa akong yuta, but I cannot afford because the only inheritance my parents gave us was education. Wala gid mi lote nga namanak namo. And that's why gamay ra gyud ang natanong nga ang invest og gidagmay, and our children already reaping the fruits sa langitan mo. Kakaon na gilintang sila. Kaya gitanong nga bangkok santol, sa isa ka puno ang bangkok santol, and kanang balimbing and so on. You let your children plant something and let them care for the tree that they planted. Because many varieties now, like cacao, 18 months pwede na siya ma-harvest nila. So don't wait for retirement, have to go to agriculture because our observations, kanina ba mo retire? Well, to farming. Ayaw mo pagbuwan mo, ito pa mo farming mo retire. Especially the young generation, you start planting now. Kung nakay area, sir, nga dako, do something with your land. By the time your children will grow up, 3 or 5 years from now, mingon yung ka. Hindi ko itong kingon ni ma'am. Pero ayaw mo retire. You will retire because by our age, we should retire by 60 or optional retirement, but when you retire, you just change your time. Which means that you go into or venture into another profession, into another work of service, or other fields ninyo. Hindi na ta pwede nga magpuyog sa balay. You just change your time so that we want all of us to be good citizens and productive in our country. So, God bless ka natong tanan o maayong unto. Salamat ko pa mabot ang alas 12. Good morning to all of us.